సో ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏంటిది? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎర్రర్. జనరల్గా చెప్పాలంటే ఎక్సెప్షన్ అంటే ఇట్స్ ఏ ఎర్రర్. మనము స్టార్టింగ్ నుండి మనం చూస్తూనే ఉన్నాము ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటిది అనేది. బగ్ ఎర్రర్ అంటే బగ్ అనొచ్చు. ఏదన్నా ఇఫ్ యూ మేడ్ ఎనీ మిస్టేక్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ దెన్ దట్ మిస్టేక్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎర్రర్, రైట్? అది మనకు తెలుసు కదా ఎర్రర్ అంటే ఏంటిది. ఇఫ్ యూ మేడ్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇట్ మే బి సింటాక్టికలే కావచ్చు, లేకపోతే లాజికలే కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా రన్ టైంలోనే కావచ్చు. వాటిని ఎర్రర్ అంటాము. సో ఈ ఎర్రర్స్ని మనం ఏంటిది బగ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. మామూలుగా అయితే బగ్ ఫిక్సింగ్ అంటాము ఇన్ జనరల్గా. సో ఎర్రర్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ కాల్డ్ బగ్స్. సో ఈ బగ్స్ ఫిక్సింగ్ అంటే ఏమంటారు? సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ fixing the bugs is called debugging. Or bug fixing అంటాం. సో ఎర్రర్ అంటే అందరికి తెలుసు కదా, ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎర్రర్. సో నెక్స్ట్ ఇంతవరకు అర్థమైందా మీకు? So if the program contains any wrong logic or wrong formula, then it is called logical errors. ఇక్కడ చూడండి మీరు, ఇక్కడ నేను లాజికే రాంగ్ రాసా. యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ హియర్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. I want to perform here even or odd, even number. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏ పర్సంటైల్ 3 అంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఏ మనకు ఈవెన్ మనకు రాంగ్ అవుట్పుట్ అనేది చూపిస్తుంది. సో ఏ ఈక్వల్ టు 3 అని పెట్టానండి. యాక్చువల్లీ ఏ ఈక్వల్ టు 3 అనేది ఏంటిది, ఆడ్ నెంబర్ కదా. సో మనకి ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది, రాంగ్ అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది, ఏ ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్ అని. ఎందుకంటే లాజికే ఇక్కడ లాజికే రాంగ్ ఉంది. నేను రాంగ్ ఫార్ములా అప్లై చేశాను ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ 2. సో ఇట్ ఈస్ బిగ్ మిస్టేక్ అయిపోయింది. I hope you understood concept of logical error. So actually 3 is not a even number due to wrong logic, wrong formula. It is the above program is showing even number. A equal to 3 is even number. సో ఇది అర్థమైందండి.